Kini nga panglantaw nagresulta sa mga lalaki nga adunay mas daghang sosyal nga pribilehiyo kaysa sa mga babayi, sa ingon nakaangkon ang mga lalaki sa gahom ibabaw sa mga babayi. Uban sa gahom mao ang panginhanglan sa pagkontrol aron mapadayon kani nga gahom. Ug ang vow mao ang pagpahayag sa panginhanglan sa mga lalaki sa pagkontrol sa mga babayi. Ako si Chanel Mary J. Saison, ang Gender and Development Coordinator sa College of Education Elementary Laboratory School. Maghiusa kita, hunungon ang violence against women. Sa ngalan sa University God Resource Center o Bukidnon State University, nagkahiusa kita sa pag-ingon, atong tapuson ang violence against women. DXBU 104.5 DXBU 104.5 This is 104.5 DXBU 104.5. Paminaw, paglantaw o pakigduyog. Karon atong balikan ang mga igting nga kaagi ug mga daghang nahisgutan dinhi sa programang Share to Heal Season 2 nga adunay napulo ka episodes. We remain to be normal in spite of the abnormal. Yung hinahanap natin na pag-inclusive o protection para plus yung the individual ways nalalagay sa atin. Uban ini sa pagsugod sa bag-ong season sa Share to Heal nga adunay mga bag-ong tema ug mga naglinyang mamumulong nga bisita. Mahisgutan man ang mental health, paingon sa personal growth ug mga mahinungdanong issue sa katilingban, masakop na tanan. Paminaw, pakigduyog, ug atangi ang bag-ong season sa Share to Heal. Maglanog-lanog matag Miyerkules, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag, diri lang sa DXBU 104.5 FM ug Facebook Live. Ang mga nagkalain-laing mga hisgutanan aron kita tanan makaambit sa saktong impormasyon. Kini ang pag-ambitay daw ag kaulian, Share to Heal Season 3. Mayong buntag mga higala, live from DXBU 104.5 FM sa Bukidnon State University. Ako si Chasur Leo Vanontolan, gikan sa College of Arts and Sciences Language and Letters Department. Maayong buntag mga higala, ako si Attorney P. Rubio Zamora from the College of Law. Greetings to our Smart University President, Dr. Joy M. Mirasol, Vice President for Academic Affairs, Dr. Hazel Jean M. Abuela, Vice President for Administration and Finance, Dr. Dante S. Victoria Jr., Vice President for Culture, Sports, and Student Services, Dr. Lincoln V. Tan, and Vice President for Research, Extension, and Innovations, Dr. Karina John V. Barroso. Ug sa tanan smart BukSU employees and students, and to all our active listeners of BukSU-dxBU 104.5 and viewers in our FB Live, maayad haaldaw ta inyo alan. Kamu nagpaminaw sa tulumanon nga pag-ambitay daw ag kaulian, Share to Heal Season 3 Goes Blended. Sa pag-ambitay ug paghiusa, kalambuan, makabuta. Yes mga higala, ang pag-ambitay daw ag kaulian Share to Heal is a university-wide extension program sa Bukidnon State University uban sa lokal nga pangagamhanan sa syudad sa Malaybalay sa pagpangulo sa atong pinalanggang mayor, Honorable Attorney J. Warren R. Pabilyaran, ug 2nd Congressional District of Bukidnon sa pagpanguna ni Honorable Attorney Jonathan Keith T. Flores. Kini nga proyekto gipanguluhan sa atong University President ug ang program leader nga si Dr. Joy M. Mirasol.
atong project leader ug ang Vice President for Research Extension and Innovations sa Bukidnon State University, Dr. Karina Joan V. Barroso, ug atong Extension Director nga mao si Dr. Jimalyn B. Paulican. Pinaagi sa DXBU 104.5 FM, educational and community-based radio station of Bukidnon State University, inyong makita ug mapaminawan ang atong live stream, FB live stream sa DXBU 104.5 FM page. Kini nga programa inyong madunggan matag Miyerkules alas 9 hangtod alas 10. Sa buntag atong batasanon ang pagpaminaw ni ining programa nga gahatod kanato sa mga impormasyon alayon sa lahi-lahi nga dimensyon sa proyekto. Mga higala, akong kalipay sa Bukidnon State University ang pagpadayon sa programang Share to Heal. Nagsugod ta atong 2020 tunga-tunga sa pandemya para sa paghatag sa insakto nga impormasyon sa komunidad pinaagi sa Morning Sunshine. Ug wa tagdi partner, niabot na kita karon og Season 3. Oktubre 4 tuig 2020 officially na-launch ang Season 3 sa atong maong programa. Kauban atong first guest nga si CHED Commissioner Joe Mark M. Libre. Iyang gihisgutan ang promoting students' growth and welfare. Mga higala, please watch this. Paminaw, paglantaw o pakigduyog. Nasayran nato sa miagi nga episode sa Share to Heal Season 3 ang hisgutanan bahin sa Usap Tayo, Promoting Students' Growth and Welfare. Maraming salamat, of course, to Sir Walter and to Ma'am Ruth. I would like to personally congratulate the university with the leadership of President Dr. Joy Mirasol for this program, the Share to Heal. This is actually an avenue where all of the concerns of our students, of our faculty, and even our personnel must be given attention. Let us collectively strive to create an environment where our students, particularly, they will flourish with their academics. Their emotions and social concerns must be given with utmost attention. And let us be the pillars of support in all of this. I challenge the members of the university, even the members of the governing board, to let us support and prioritize the student affairs and welfare program, the faculty development program, the personal development program. I challenge even our university president to have this smart BukSU. You know, this is actually the program of the president, Smart BukSU, where our services are actually mabati mismo sa atuang stakeholders, particularly our students. We share our experiences, we respect the viewpoints of respective stakeholders, and let us open doors to opportunities, the pathways to success for the university. Because at the end of the day, of which I believe the impact of our collective efforts today will echo not only for the universities, but also for the rest of our stakeholders, the rest of our generation. And it is in our hands to shape a brighter future for Bukidnon State University. Paminaw, pakigduyog ug atangi ang bag-ong season sa Share to Heal Season 3. Maglanog-lanog matag Miyerkules, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag, diri lamang sa DXBU 104.5 FM ug Facebook Live. Ang mga nagkalain-lain nga hisgutanan aron kitang tanan makaambit sa saktong impormasyon. Kini ang Pag-ambitay daw ag kaulian. Share to Heal Season 3.
Grabe gyud kamalampuson ang panguna nga yugto sa atong Share to Heal Season 3. Ug dako kaayo ang atong pasalamat sa Bukidnon State University administrators nga gipangunahan sa atong presidente Dr. Joy M. Mirasol, kauban ang atong Vice President for Administration and Finance Mr. Dante S. Victoria Jr. Atong tanawon ang video sa ilahang mensahe. Mayad ha masalum kaninyo alan. As we start Season 3 of BukSU's Pag-ambitay daw ag kaulian, Share to Heal, I hope you are in good health and spirits as a fellow citizen who believes in the power of education and collective action to shape a brighter future. This innovative radio program brought to you by Bukidnon State University will once again help us emerge from the shadows of a global pandemic where we find ourselves at a crossroads. Our challenges this post-pandemic is immense, but it gives us unprecedented opportunities to build a resilient, adaptable, and responsive society. It is time for us to come together and engage in this transformative process again. The pandemic has taught us many lessons, one of which is the importance of adaptability. We've had to quickly adjust to new learning, working, and living methods. Our ability to adapt to change is a testament to our resilience. But now, as we rebuild and move forward, we must carry this resilience forward. In building a responsive society, we must listen to one another, value different perspectives, and engage in open dialogue. Our collective wisdom can guide us through complex problems and help us make informed decisions. It is through dialogue that we can bridge divides and find common ground. To our valued listeners and members of the public who actively engage since Share to Heal's Morning Sunshine, let us stay informed by seeking knowledge, questioning assumptions, and encouraging critical thinking. Let us not see the post-pandemic era as a return to the old normal, but as an opportunity to create a new and improved normal. Let us harness the lessons learned during this challenging time and channel them into building a better prepared society that is more adaptable and compassionate. Together, we can overcome any obstacle, build a better future, and leave a legacy of resilience for generations to come. Daghang salamat. Ladies and gentlemen, today we are excited to launch the third season of our university's extension program, Pag-ambitay daw ag kaulian. Over the past 2 seasons, this initiative has transcended boundaries, brought communities closer, and made a profound impact on lives. Pag-ambitay daw ag kaulian embodies the essence of empathy, collaboration, and the transformative power of knowledge. It's about extending a helping hand to those in need, whether through education, healthcare, or community support. In this upcoming season, our commitment to creating positive change remains unwavering. We will continue to foster connections between students, faculty, and the wider community, amplifying our collective efforts to make the world a better place. Pag-ambitay daw ag kaulian is not just about what happens within these walls. It's about what we take beyond them. It's about inspiring a ripple effect of compassion and understanding
that extends far beyond the campus boundaries. As we embark on this journey together, I encourage each of you to embrace the spirit of pag-ambitay daw ag kaulian. Let's empower one another, uplift our communities, and work towards a future where healing, compassion, and collaboration are the cornerstones of our society. Thank you for your unwavering support, and I look forward to witnessing the incredible impact that we will create in this third season of Pag-ambitay daw ag kaulian. Together, we can make a difference that lasts a lifetime. Daghang salamat Dr. Joy Mirasol and Sir Dantes Victoria Jr. sa inyong makanunayong suporta sa itong programa nga Share to Heal. From day 1 of Season 1 until Season 3, nagpaluyog yun perminti ato ang mga officials diri sa Bukidnon State University. Partner? Yes, thank you, Partner Chas. Welcome, mga higala. Kamo gihapon ga paminaw sa DXBU 104.5 FM. Giaghat nato atong mga tigpaminaw to join the conversation by using our official hashtag #ShareToHeal Season 3 Goes Blended on Facebook and other social media platforms. Chas, partner, before ta magsugod tagay ko gamay nga panahon to greet our law student practitioner volunteers nga naa karon sa Kasisang National High School nga giubanan ng atong mga estudyante diha aron maminaw aning atong importanteng hisgutanan karon. Labi na gyud ang atong supportive nga school head diha si Miss Rosabella Onipa and guidance designate Miss Neste Liratao. Sila naminaw karon sa ato Chas. Daghan salamat kaninyo din ha ug akong hatag ang panahon ka nga partner Chas. Yes, partner, daghang salamat. Ug before nato i-introduce atong guest, no, napabay time? Yes, napakoy 1 minute partner. Yes. I would like to say hi to the Language and Letters Department faculty members. Hello sa inyo tanan. Sa ako ang Dean, College Dean, Dr. Maribel G. Valdez. Sa ako ang immediate boss, Sir Dantes Victoria Jr. Sir, thank you so much for allowing me to be here today, sir. No, despite sa ato ang mga schedules these days, you know, laban lang partner. Laban. Mga higala, atong bisita karong buntaga is a registered psychologist. Ato siyang matuki-tuki para hisgutan ng isa ka topic mahitungod sa cyberbullying. Partner, me personally, I've experienced bullying before and I know dili gini siya lalim. So, atong bisita karon medyo lalum gyud ang ato ang discussions karon, no? Kay dili lang ni siya gakahitabo sa mga bata, but naapod ni siya sa mga edad-edaran na nga issue rather. Atong istoryahan kung unsa kini iyang epekto sa mentalidad sa biktima, causes nga no adunay gapang bullying nga mga tao ug mga estratehiya para malikayan ang cyberbullying. Ladies and gentlemen, mga higala, let's all welcome Dr. Xyle Fe A, the Director for Student Engagement and Welfare Unit. Maayong buntag, Dr. Verbal. Good morning, Sir Chaz. Good morning, Attorney Perps. No? Okay, before siguro sa tanan, no, I would like to pay my respect, of course, to our university key officials, headed by our university president, Dr. Joy M. Mirasol, to our vice presidents, starting on with our vice president for Research, Extension, and Innovation, Dr. Karina Joan Barroso, to our vice president for Academic Affairs, Dr. Hazel, to our BPAF, Dr. Dante, and to our vice president for Culture, Arts, Sports, and Student Services, Dr. Lincoln Tan, to our deans, directors, unit heads, and to our kaubanan diri, teaching and non-teaching staff. Labi na sa atong mga suking tigpaminaw, atong mga estudyante, nga gapaminaw karong panahon na, o atong mga stakeholders, okay, outside Bukidnon State University. Good morning. Salamat kaayo sa imbitasyon to be here this morning. Maayong buntag, Dr. Xyle. Yes, good morning, Attorney. Welcome to DXBU 104.5 FM and welcome sa Pag-ambitay daw ag kaulian Season 3. Doc Xyle, ato na gyud ning pagasugdan ang atong mga hinungdanong hisgutanan karong buntaga, no? Mahitungod sa cyberbullying. Ready na ba kita, Doc Xyle? Ready na, laban na taan, Attorney. Laban gyapon. Okay. So, una, seryoso nga pangutana kini, no, gikan sa ato ang mga estudyante. Unsa
ang pinaka-common nga klase sa cyberbullying. Ug unsay pamaagi nga mahibaluan nato nga kini cyberbullying na di ay Doc Xyle. Okay, no, una sa tanan, no, very, very grateful kaayo ko sa opportunity to be invited diri sa atong season 3 sa pag-ambitay daw ag kaulian. I consider kani nga topic very timely gud kaayo ni siya, very relevant gud kaayo. Timely kay nga naman because October is National Bullying Prevention Month. So in time gud kaayo nganong relevant sad kaayo ni siya because we're talking about the silent battles nga gaka-experience ani sigurong mga targets o victims or even the bullies themselves, di ba? Napo na sila kaugalingon pud nga side nga murag lami pud na nato tigaan og attention og focus later on. But why we consider it very relevant? Because yesterday, October 10, we celebrated World Mental Health Day. So we get to see ang relasyon ani ato ang segment karong panahona to really go over now with the discussion on cyberbullying. So unsa ba ning cyberbullying? Okay. Very, very common nowadays daw ang cyberbullying. So sa ato pa ning pagkakuan no, kung moingon daw kuno tag bullying, natay ginatawag katabi taw atong naandan nga atong gakakitaan sa una sa mga high school nga mga kuan nga murag na typical nga ginabully gyud kato kasagaran mo to ginatawag nga traditional bullying. So unsa ba naa sa traditional bullying ug kaning ginatawag nato karon nga cyberbullying. So kani attorney no and search has gapakita gyapon daw kuno ni sila og kaning murag upat ka elemento dagahanan lang ni nato kadali. Now unsa man daw ning 4 core elements sa bullying nga makit-an sa traditional ug karon sa cyberbullying. Number 1 is naay repetitive act. So kung makit-an daw nimo nga murag halaka repetitive naman igabalik-balik naman ni siya. Kay kung makit-an daw na nato nga murag joke lang daw na siya, uy basig joke ra to. Halaka na it forms a pattern naman. Gabalik-balik naman nga murag iya magyung gainitan ko. Kana man gyud iyang gistoryahon sa ako. So unsa ni siya? There is repetitive act. It forms a pattern already. Second, there's the intention of 1, harming, causing humiliation, harassing, or humiliating another person or a group of people. So, ang nakahatag lang dayon ani sa cyberbullying is nagamit na siya o ginatawag nato nga mga digital devices like cellphone, smartphones, di ba? Laptops, tablets, desktop. So, muna siya ang medyo nakalahi sa cyberbullying. Now, thirdly is naatay ginatawag nga power imbalance. Okay. Kanus ang makita ni perpetrator or ni cyberbully ang pag-atake pag makita niya nga murag mas naa siya gahom na ginatawag nga differential in terms sa sa power ba. Ang target kay medyo makaya kay niya and the more that nakita sa cyberbullying nga medyo dili gasukol, dili ga retaliate, the more that he gets reinforced nga buhaton niya ang behavior. Next is there's really the act of aggression. So kaning upat mo gining core element sa bullying, sa traditional bullying. Atong naandan bitaw sa katong elementary pa siguro ta, we experience it siguro first hand. Karon, pagtabok ani karon sa atong digital era naman ta karon, naaghapon ning upat karon, naaghapon tong repetitive acts, aggressive behavior, the intention is really there. Kung maingon kag nay intention, it was not just a single incident. Dili lang nakasara. So naanay intention gyud nga balik-balikan nga i-harass, i-humiliate ang isa ka tao and naagyapon gyud ang power imbalance. Now, why is mas grabe og prevalent karon? And then mas grabe ang intensity sa impact sa cyberbullying because unlike traditional bullying, Sir Chess and attorney, ang cyberbullying manggod, it goes 24/7. As long as na-access ang perpetrator, ang cyberbully now, and then ang iyang victim o target is there's access to technology, even beyond the realm sa iyang balay, sa safety sa balay, pwede niya ma-penetrate ang iyang target. So there's what we call persistence. Okay? Another one is permanence. Unlike sa unang panahon sa traditional nga, pag makita nimo uy, wala naman dayon, wala naman nimo nakitaan nga iya kang nakuanan iyang libro, gitaguan ang imong snacks. Karon manggod, once your name is posted nga naay mga malicious intent ang pagka-post sa imong picture, tungod sa tungod sa permanence sa data online, hantod pa miskig mag-college na ka, hantod mangita kag trabaho,
ang imong dungog apektado as long as dili gito ma-remove tong mga post sa imoa. So correct. murag makaingon ta ang gravity, ang iyang intensity, ang impact karon sa self-esteem o sa personality gyud mismo sa sa biktima sa target is grabe gyud siya. And thirdly is hardly recognized, hardly nimo makita ang mga simptomas. Sa una man god, once a teacher gets to see nga ang iyang estudyante, oy, murag gikuanan to, makit-an mismo sa parent, makit-an mismo sa maestra or kinsa man ang school authority. Karon online lisod kaayo nato makit-an that our children are already experiencing the cyberbullying. So mo ni atong ang very difficult nga ato ang atong i-go through nga sa mga bata karon ug unsaon pag-edukar sa ila ang halaka cyberbullying naman di ay ang ilang ka-experience siya. Grabe di ang extent ni ini Doc Xyle, no? Kay cyberbullying knows no boundaries, no? As long as you have access to technology, pwede ka ayo mahitabo. Di pa diya sa unang you have to be present in order to commit bullying. Grabe. Yes. Partner, I would just like to emphasize po tong giingon ni Dr. Xyle kaganina nga naatay uban nga mga estudyante or mga tao nga wala di sila na aware nga ilang ginabuhat. It's already a form of cyberbullying. No kay kana siya Doc Xyle, kanus-a ka makaingon nga this is already cyberbullying kay daghan kaayo laganap kay sa social media karon natay gitawag nga social media justice, no? Nga pag naay issue wala or let's say utang, wa nabayaran ng utang, i-post imong picture, dayon i-share na din sa uban, dayon nga na nga cases Doc Xyle, is it already considered, can we consider that already as cyberbullying? Okay, thank you for that, Sir Chess. No, okay. So, ang cyberbullying could, just like traditional bullying, pwede siya direct or indirect cyberbullying. Direct cyberbullying is mismo the cyberbully, the perpetrator, the offender gets to directly communicate, i-message, i-harass diretso sa iyang messenger, sa text, ang iyang target. Ang indirect cyberbullying, ang kakahitabuan ni Sir Chaz is that dili ka mo direct dito but you're posting, katulad mong giingon, no? You're posting with the intent of humiliating, embarrassing, or causing emotional pain karon dito sa imo ang hingtundan sa imong target. So kani siya ang atong gakakuanan ani is unsa ba ni para makabalo pud ta nga halaka cyberbullying act naman day ni akong ginabuhat or in response katupong posible nga target hala bullying naman day ning ginabuhat sad sa ako sa akong mga classmates, no? So unsa ba ni siya? Number one, it could be harassing someone online, shaming, okay, embarrassing or demeaning or humiliating them. Impersonating someone, it's a bullying act na di ay. Labi nagwalay consent kasi when you impersonate someone, there's an act manggod nga it's really for fun. Yeah. Pero kung imo siyang buhaton nga murag to the point na dayon nga medyo dili na it's beyond my kuan naman then and I feel humiliated naman, I feel offended and intimidated na by the act. So it's already a form there of cyberbullying. Another one is you're making threat to physically harm one person. Posting or texting something that is obscene, okay? And then kaning pinaka-alarming karon labi na sa mga kabatan-una, no, kaning sexting, sending photos. Okay, the perpetrator, the offender, the cyberbully gets to send photos or ask photos nga kanang mga videos pertaining now ngayon ana. So it's already a form na of cyberbullying dahil. And then kaning ginaingon nila nga extorting someone sexually, stalking someone, di ba? To the point na dayon of harassing another person na dayon. So, posting, watching, or requesting kaning mga materials gyapon or even hate crimes can also be considered like because of race, because of gender. These are some of the things then nga feeling na to ay basig normal raman na sa barkadahan nga mag-istorya ta. Pero balikan na to ang core, di ba? Katong core elements, repetitive naman an act. And then there's an intention naman. There's a malicious intent. Then padulong na dayon na siya into aggressive na dayon nga behavior later on. Mas more worse na dayon na siya. Yes. Partner, one more partner before ta mag-move on sa ato ang next nga nga question jud para kay Dr. Xyle. Dr. Xyle, it's very interesting, I'm very interested with our topic this morning. Kay dili lang sa first hand experience nako siya, no, tong batanon pa ko, although bata pa ko. No? Pero nagit mga experiences before nga abi na to binuang lang pero sa imong gingon is already bullying. Humiliating, embarrassing, shaming, and impersonating someone mo na ang kasagara ang ginabuhat sa
atong mga kabatanunan, no? And then abi natong binuang lang pero di ay pag BI na dayto or pag bully na dayto siya. And Dr. Xyle, kani siya nga mga cases gakahitabo normally inside the classroom or even in the group chats kay of course social media na magita karon dominated social media dominated society naman ta. Sa group chat sa mga bata, sa group pages, Facebook, or even inside the classroom, na ay mga behavior ang mga students nga abi nila og joke lang. Kani ba siya, Doc Xyle? Will it aggravate the feelings of the person or the victim towards developing anxiety or depression? Yes. Okay, kana nagyud na diha na magsugod na din ang mga silent battles diha nila, no. Okay. Kasi pag moingon manggod tag cyberbullying there was a study daw lagi conducted daw by DepEd that 1 out of 3 Filipino students get to experience cyberbullying. Wow. Imagine how prevalent ingon ana siya 1 out of 3 Filipino students. And then asa din ni siya na siya positive correlation. The more ang incidents nga sa cyberbullying, the more ang increase niya sa risk of developing na unsa anxiety, clinical depression, isolation ug other forms pa. Kay ang gakahitabo manggod ani Sir Chas, no, is that when a person gets bullied na dayon, dili ni siya katubitong ginatawag niya nga ipagawas mo na siya. Muna yung ginatawag internalizing problems ni siya. The energy is really towards the self. Padulong sa iyang kaugalingon. So instead of questioning the bully, the cyberbully, the perpetrator, nga ano yun yung gabuhaton sa kuha, nga ano yun ani, dili na nila makitaan nga ora. Ang ilang gakakitaan ana is padulong sa ilang kaugalingon ang naay problema. So diri ga-develop ang clinical anxiety. Daghan kay tag klase-klase, di ba? Klase-klase man gud ang anxiety. Isa sa pinakakuan gud nato is that mag-develop og social anxiety disorder. Kasagara kani kay atong mga high school students, technically they really are very conscious tan-awa gali day na sila. Ang ilang way of defense nila is ga-jacket na sila, gahud na sila, gamas gud na sila. And then manotice din na nato nga man, it could be a way of really covering themselves because of anxiety, because they are afraid to be scrutinized, they are afraid to be humiliated, because they have experienced this siguro online. Another one is of course katong worst na gyud is when they develop panic episodes na gyud dayon. Because ato ning makuan day nga ngano kanus ana ko mabantayan nga ang isa ka estudyante or ang akong anak na ana ba siya experiences of cyberbullying. Number one is that there is an increase or decreased use in the digital device. Makita nimo hook kaayo siya or nakita nimo wala naman. Dayon makitaan sa nimo nga nganong galahi-lahi man iyang Facebook account. Karon nga kuan lahi naman pod, lima naman ni ka Facebook account. Or every time mag-beep bitaw iyang kuan mataranta siya, murag mukalit siya ka there are really behavioral manifestations nga every time nga naay mahitabo sa iyang cellphone or secretive na kaayo ang bata, probably di na kay gaduol, galayo na, and then apektado na pod siguro ang pagtulog, pagkaon. So once you notice that there are changes in the child's behavior and probably matanaw nimo nga increase na pud kaayo ang iyang screen time or probably iyang time online, then we could siguro makahuna-huna ta maybe there's something going on sa iya karon sa iyang online nga kuan, so which would eventually impact na dayon sa iya ang the way he or she sees himself, yung self-esteem. So, mo ta kung giingon, internalizing man siya padulong. So, mo develop na siya anxiety. And at some point in time, pag naa siya anxiety, niya gusto niya i-overcome iyang anxiety, dili niya ka-overcome ang anxiety, hantod maghimo na sa siyang comorbid na sad niya. Na sa another nga mga manifestation, nag-develop na sa siya depression or clinical depression. Kay gusto na ko mawala akong anxiety, gusto na ko hantod diha na dahil magsumpay-sumpay, and worst part of them is that the child develops suicidal ideation. Na siya thoughts of inflicting pain sa iyang kaugalingon or harm. Hantod nanay attempts. O ang pinakasimba ko mahitabo is it resorts now into incidents of completed suicide. So muuni ang atong pinakakuan nga, why are there silent battles man? Nganon dili man nila ginakuan? Because first and foremost, number one is they really are afraid of retaliation and revenge. Mahadlok sila, musturya sa ginikanan, sa maestra, kay kabalo sila any moment they're threatened man that they would really be balikan sila. So muning isa sa ato ang gakuanon karon on how we can penetrate these targets nga matabangan sila kay dili man sila mismo
gaingon silang kaugalingon nga gapanahanglan sila og tabang. Wow. Yes, Wait, thank you so kahadlok. much. Very, kuan kayo, no? Grabe. Very elaborate kayo ang discussion ni Dr. Xyle ani. Actually, Dr. Xyle, kato siya imong answer ka ganina that prompted me to ask this question. Being, kaya na magitay makita ang mga physical signs, no? Natin makita ang physical signs sa imong giingon, aloof na ang bata, cover na siya sa iyang self, di na ka siya mutingog, naagi siya physical signs. Being parents or even educators, how do we mitigate these symptoms or how do we alleviate or help these victims? Okay. Kana gyud ang pinaka-importante na gyud diha no kay these children really are in the vulnerable sector pabiya gyud in town kayo ni sila. So morning ang ginakuan nato karon ang paghatag og psychoeducation, di ba? Awareness gyud sa pamilya kasi when we talk about cyberbullying or even bullying itself, it's dili lang na siya na ay ang problema kay katurang bully dayon ang ka-develop og trauma later on or na ay problema sa iya ang internalizing problem is ang katurang biktima na dayon. We call it systemic in nature. When you say systemic in nature, atong tigaan og pansin nga mubalik gihapon siya sa eskwelahan, mubalik gihapon sa pamilya, mo na ang ga-develop og karong mga when we talk about unsa bay mga polisiya, dili lang ni ga-involve of rehabilitating or putting the cyberbully or the victim sa iya into treatment or session. Ga-involve gyud siya sa pamilya. Kasi kani nga mga bata manggod most likely magsugod biya ang even bullying elementary years down to ang ilang pila ka importante gyud nga angklahan sa social support gyapon nila is ang ilang pamilya. So importante i-psychoeducate and then even going over with screen time nga na ay responsible screen time, tudluan ni siya magsugod gyud siya sa panimalizer chess. And then didto mismo ang pag-delineate bitaw, tudluan mismo ning mga bata even 6, 7 teach them nga kani when it goes beyond this one na dili na ni siya ate, dili na ni siya pwede, dili na ni tolerate. That's why kani akong usay mga anak no pag moingon na nami ikuan man ni mangutanag gyud ko kapila naman ni nabuhat ikakuan naman ni kay balik ka na tong element sa bullying kay base na timingan lang to na nabanggaan lang, so it was not just unintentional dito. So i-educate gyud nato ang mga kabatan-unan ani kay miski kani atong ginatawag ng mga cyberbullies, they are simply probably sa psychological ko they are projecting ramampud god nga alang gustong mabuhat nga di nila makaya gina-project pud nila sa uban. So muning daghan pud siya interest ang atong tigaan og focus po dili lang sa atong mga targets or biktima apan kanipong mga ginatawag natong offenders or mga batanon or kaning atong mga estudyante who are doing the bullying act. Wow, Yes, no? thank you so much for that, Doc Xyle. Daghan pa kong pangutana, Doc Xyle, no? Pero I'm gonna turn you over to Attorney Perpi. Yes. I know si Attorney Perpi herself has a lot of questions pod. Grabe ka interested ko no sa mga sa ani nga topic partner Chas no. Yes. And isa siguro before ko mo ask sa next question, importante pod siguro sa that parents are given this kanibitang discernment kung kanus agyod angay tagaan ang atong mga kabatan-unan og cellphone or any technology that may be used as a means to commit cyberbullying no. So anyway, going to the next question, Doc Xyle, kay nasturyahan nato ganina earlier that kani common gid ang cyberbullying labi na karon sa panahon nga grabe ang technology no, easily reach sa mga tao bisag kinsa aduna nay mga cellphone. So dinhi sa university aduna ba kitay mekanismo nga aron nga ma-address ang cyberbullying sa imuhang eksperyensya, epektibo ba kani nga mekanismo? Or siguro before you answer that, Doc Xyle, naana ba kitay mga reports gihapon no of cyberbullying diri sa university? And then how do we address this bullying incidents dinhi sa university if anaaman? Okay. Thank you for that, attorney. No? So far sa amo sa office under the student welfare and engagement, marag dili ka na dito siguro wala kaayo na namo, wala kay incidents sa amo lahi nga medyo siguro nga unit ang in charge gyud for this report. But we get to hear several instances of this kay tungod lagi aning mga naa sila problema nga muadto sila sa ato for session and then kung atong balikan og unsay mga root cause ani ay incidences man di ay probably kanang ka-receive sila og mga
reports nga they are being hated daw because of gender. May inaanak nga mga kuan. So, cases na siya of bullying then. And then, napay lang gitawag nga doxing, kanang dili ka magustuhan, then i-post lang dayon ang imo ang personal data online and atakihon dayon ka sa klase-klase na dayon nga mga members siguro ana nga group na ay mga instances gud ana nga gaka-receive nato even when I was also pa dito sa College of Arts and Sciences as guidance designate. So several clients, several students of ours have been reporting issues of them also experiencing this kind of bullying. Ang ato siguro karong gabuhaton is ato pang gina-strengthen gyud ang ato mga polisiya on cyberbullying because with the Safe Space Act probably ma-appeal na gyud siya sa atong tutukanan karon muning galantawon pa namo no. I think of course with our under me man ko sa ato ang VP CAS kang Dr. Lincoln Tan, so we're trying to go over then with unsa gyud pamaagi nga ato gyung mabutang na gyud ang gwapo o nga clear gyud kaayo nga guidelines then for programs and policies on cyberbullying or not even cyberbullying, bullying good in particular good diri sa ato ang institution no. So gahinay-hinay pataan na with the Safe Space Act, appeal na siya and then having kanang disciplinary board good in case we have like this one, and even the proposition of having a crisis intervention team isa na nga gatan-awo nato kay part man gud sa Safe Space Act. I think nga atong ginaplanuhan na gyud nga kamulo na karon is ang pag-develop, I think, along with Mama Riza, ang mental health core team nato. Part sa mental health core team gyud is naa na gyud na atong crisis intervention team. So kung naay mga kaso nga ingon ani followers is niabot na gyud sa grabe nga naanay mga suicidal ideation and attempts, diha na din mo action, and in that way we can really further and strengthen na dayon whatever policies that we have on bullying and even on specifically on cyberbullying. Yes. Partner, time check, no? It's 9:40 a.m. Partner, I believe we have field reporters, partner? Yes. Ato kanin silang pantawgon Doc Xyle. Naakita yung mga segment nga share to care din sa ato ang programa no. And aduna tay kauban gikan sa social media. Adunay mga pangutana kabahin sa atong topic karong buntaga. So kauban nato si Miss Xyle Fe A from the College of Education. Miss Richie, come in. Thank you, Attorney Perpi and Sir Chazur, for introducing the social media research team. Earlier, we have heard from Dr. Xyle some important reminders on the needs for awareness, education, and collective effort to combat cyberbullying. Today, we're here at Bukidnon State University Secondary School Laboratory for a student who wants to raise his concern on this topic. We have here the president of the High School Student Council, Mr. Fitzpatrick Carriedo, to ask his question. Fitz? Good morning, Dr. Xyle. Given the rising number of suicide cases characterized by unnoticed warning signs, how do silent battles related to mental health differ from the more visible aspects of mental health challenges? What resources and support networks are available for individuals who want to address their silent battles and improve their mental health? Thank you, ma'am. Thank you, and back to you, Sir Chazur and Attorney Perpi. Okay, diretso na ko tubag ato Sir Chaz. Okay, thank you for that, Ma'am Rich, no? And yes, very relevant gid kay ito nga pangutana, no? Kay when we're talking about grabe ka-alarming ang ato ang suicide cases gyud. Isa siya sa pinaka-common gyud cause of death labi na sa atong mga kabatanunan gyud ang suicide. Now, ang pangutana adto is how do silent battles daw kuno related to differ from the more visible. Okay, kani atong ginapariha ra man they're going through, like say for example in the case of clinical depression, kumbaga kani
ang tendency lang gud ani is that those individuals nga very overt or observable kaayo ang ila ang mga simptomas nga atong gakakit-an, atong mamatikdan nga kani nga mga individuals aduna na sila self-awareness mismo nga naa sila ana nga mga experiences. Kaning they're going through with silent battles is that probably there could be other factors that attribute nga nung they're keeping it to themselves. Number one possibly is that gaduha-duha sila kung sakto ba gyud ni ilang ginabati karon. Number two is they were not psychoeducated. Ngayon ani naman di ang mga simptoma. Or number three, of course they're afraid of being stigmatized. Labi na when we talk about gender, isa siya kuan kaayo sa mental health kay usahay kasagara sa atong mga estudyante nga mga kalalakihan, no? Because lagi part sa kultura nato is that we don't talk about this, we don't talk about emotionality. Kay sa atong hunahuna manggod ay unsa man na makaya ra man natong imnan-imnan karon dito sa kuan. So isad gyud ay sa atong istoryahon kay ngano there are individuals who are going through with silent battles is that first and foremost ang awareness nila sa ilang kaugalingon is wala pa kaayo nila na-establish. These individuals who are having the ability now to talk about what they feel, nga kani akong gibati, di kay ko katulog, na ako ingon ani, they are already at least a step higher of recognizing nga na ako ani nga experiences. So ang atong gabuhaton ani karon is that dapat maghimo gyud og mga saktong programa gyud which we believe we have already here in Bukidnon State University, no, through the office of Dr. Marisa Manlagaylay, and then sa atong mga guidance designates sa taga-colleges, they're having brown bag sessions na atay ginatawag nga mga individual sessions pud kaayo because these are in one way or another, they really help promote psychoeducation sa atong mga estudyante. Kay para maingon sila nga, ala ka, kanus man daay taman mo ingon ko nga diri ra ni para sa akong kaugalingon that I really am needing help. Kasi the time that we you have to reach out to somebody, reach out. But when we are already as one BukSU community, when we see that there are individuals who are having a hard time nga mo reach out, why don't we reach to these people instead of them reaching out? Kay basig dili pa mismo sila kabalo sa ilang kaugalingon nga nanginahanglan na day sila og tabang. So muning ang atong kuanon karon is that how do we help these individuals get out from those battles then and reach out really to individuals. Kaya daghan naman good kay tag makaingon ta diri sa atong university, we're blessed that there are individuals who really are considered to be at least expert enough, di ba? Maka-help out, makatabang gyud sad sa ilaa. So, ang ato lang is pag-reach out lang gyud, and then kung feeling nato mas nanginahanglan atong mga classmates ana, we can really go over and reach to these individuals and help them facilitate to ask for social support. Kay daghan gyud kay tag ikatabang under of course sa ato sa VP ka sa student support. Daghan kay tag pwede nga makatabang ani nga mga estudyante labi ng those who are really badly needing help. Kay ato man ang gina-estimate gyud nga kani medyo critical na ang case, kani gyud ano, so we go over with proper referral system po. Yes, thank you so much for that, Dr. Xyle. I believe we still have one more question from our student, no? Miss Richely? Thank you, Dr. Xyle, for answering our first question. Earlier, we had a student from the BukSU SSL, and now we had a student from the College of Education, BukSU Annex A, Kasisang Campus. She is Ms. Remer Eve Dumugan, the President of the League of Elementary Educators, and she wants to ask you a question. So, good day, Dr. Xyle. My question is, in the present era, social media platforms have become a refuge for individuals who experience bullying in their offline lives. These platforms offers them an opportunity to express themselves and receive support. In light of this situation, should we not consider the motivations behind a bully's action before assigning blame? Is it equitable to place the entire responsibility on bullies without addressing the underlying factors that contribute to their behavior, ma'am? Thank you so much. Thank you, Dr. Xyle. That's all from the social media team, and thank you for shedding a light on this topic.
Okay. Sige, thank you for that again, Ma'am Rich, no? Ug sa atong student from the College of Education. Okay, regarding anang sa social media platforms, I believe gid kaayo importante gid kaayo, no, that there has to be collaboration ani nga mga kumpanya, tech companies, social media platforms companies, or even ang mga institutions. There has to be clear policies gyud kung unsaon nato pagpa-improve ang pag-protect sa mga users ani nga mga platforms. Kay pinaagi ani good kung atong ipasikad gyud ang transparency, makita nato komprehensibo gyud kaayo ni siya, we could really protect labi na atong mga youngsters, mga kabatanunan to really engage in this platform. So isa gyud siya gamit man gyud kaayo ang social media platforms man good. I mean in we talk about benefits and advantages in terms of utilization, gamit gyud kaayo nato siya. But part ani is ang pag really educate sa ila ahataman ug unsa bagyod kaayo ka clear o ka komprehensibo ang ilang mga polisiya of protecting especially vulnerable nga mga kabatanunan in terms of these bullying acts. So ang next niya ato I think ang pangutana is basically kani, is it really more of the blaming game ba na ang mahitabo is the cyberbully gets to receive all the blame. And I think I've mentioned this earlier that when we talk about bullying and other forms of mental health siguro nga mga disorders, no, it's really very systemic in nature, which means to say then that dili lang nato of course atong i-address gyud, no, ang bullying act gihapon, no. Labi na kung mutabok na ni siya nga naanay mga implications sa legal implications, pero ato yung tumtuman gyud labi na dako pa ang bata formative years pa ni nila, ato yung i-psycho-educate nila nga there has to really be that sense of agency, that sense of accountability. Kay kasagara man gud sa mga bully nga dako ko ani kay bully victim pud siya. Bullied pud siya when he was growing up, and then later on he become a bully himself. So kani nga mga issues bitaw mo ni atong angay tutukan pud nga of course naapod ni sila kaugalingon nga experiences, that's why ni resort sila into these bullying acts. But we always get to really point it out to these children nga there has to be sense of agency and accountability. Dili porket nabiktima ka imo na puding buhaton. So it's really the choices that you make. So we will have to really impart on this karon siguro, no, kay part sa ato agyud ni dire as one BukSU community is that the power of words importante kaayo ug unsa atong gina-post, unsa atong ginasturya, dako gyud kay ni siya impact sa atong isig kaingon. And mo na ilang ginaingon that even if we resort to these things right now, dili man gyud malikayan nga naay panahon, dili mata 24/7 gaatubang sa atong mga anak. But if we have educated these children, no, ato na silang naingnan og asa ang boundaries, asa ang limit. So mas nice sugdan sa panimalay nga naamoy box bitaw. Butang the cellphone box kay usahay di man gud malikayan sa eskwelahan. At some point nga kaingon ta lang, no, bata pa man kay mag-messenger na akong anak pero kinahanglanon man good. So mo nang basig pwede matan-awan ni namatay katong gipasikan nga RA 10627 nga katong mga eskwelahan, elementary and secondary schools are really to adopt preventive measures against cyberbullying. Basig matanaw kung pila ba gyud ang saktong edad nga mogamit na sa cellphone nga mag-messenger. Kasi niabot man pud sa punto nga hala grade ko an pa man mag-messenger na ni siya, bata pa man kaayo. So diha magsugod ang tanan-tanan, i-revisit siguro ang mga polisiya ato nang tan-awon, no. And then makit-an gyud na po at the end of the day gyud nga it has to be really not just the bully himself, the cyberbully, but ang ginikanan ug unsa po'y role sa ginikanan. That's why kung maka-come up na ta saktong polisiya, i-educate ang ginikanan, i-educate ang mga bata. And I think with one of the extension project gali sa College of Law, very interesting kayo to know nga we try to go over and really disseminate information about bullying. Kasi pag mayon taga unsa may level of awareness, taman raman sa mga pipila lang kabago programa, pero if we really have a very comprehensive program, it will end up with disseminating this information dili lang sa estudyante pati gyud sa pamilya sa ani nga mga estudyante. So kana importante gyud kaayo nga ato na siya nga makatunan, no, kay diri magsugod manggod ang tanan-tanan nga atong ma-reinforce ang isa ka behavior kay nagsugod lang wa ta kabalo nga bullying na di ay to. Yes, daghang salamat ana Dr. Xyle, daghang salamat Miss Richely Alugar and sa atong mga estudyante nga very active maka-participate, no. Doc,
as much as we would like to keep you here, no, to discuss more of the topic, Interesting kayo. mo gini ang sakto nga wa tay igong panahon. Yes. No? Doc, in 30 seconds, Doc, do you have parting message para sa itong mga tigpaminaw karong buntaga? Okay. 30 seconds, Sir Chess, no? Paspas kayo. Yeah, ang importante lang yun to remember is really before, ato lang yung dumduman unsa ka-importante ang mental health. When you feel like, grabe na gid ka kuan, always consider and prioritize mental health because everything follows if you prioritize mental health. And ako lang siguro i-share lang kadali lang yun sa tanan-tanan nga kung naagay tay mga ingon ana, we are having natay support system yun in the Philippines sa tuwa diri, no? We have the National Center for Mental Health. They have crisis hotlines. So katong mga gusto gyud, they have for Globe and TM, you can contact 0966-351-4518. Kung napod sila 0917-899-8727. Sun, TM, TNT, 0908-639-2672. This is the hotline from the National Center for Mental Health nga crisis nga kung natay problema, psychiatric emergency, suicidal thought, depression, grief loss relationship, cyberbullying and so on, you can contact these numbers. Daghan gid kay ta, even DOH, Department of Health, naagyapon ni siya mga hotline, so please feel free to reach out kay daghan gid kaayog mga ginatawag nilang hotlines and chat services readily available 24/7 good to go over with your concerns. Specifically, labi na kung naani siya about bullying, which resorts now into anxiety or depression, or unsa pa ng common nga mga mental health issues nato. Yes, thank you so much for that, Thank Dr. Xyle. you. It's a good thing na naminaw si Dr. Joy at ang director, diri karon silang Sir Gilbert, no, silang Sir Rod, no? Pwede na to na siya ma-flash, no? Tingali diri sa DXBU. Makahimo tag posting about ana sa mga contact numbers nga angay nila tawagan. Partner? Thank you, Doc Xyle. Salamat kayo mga higala. Mubalik ang programang Share to Heal para sa Share to Inspire. Human sa pipila ka pahinumdum. DXBU 104.5 FM. Mama, gigutom na ko. Kajut lang jud anak ha. Ako sa patulogin nimong manghod. Ay na din tika pakanon. Kajut lang gid anak. Susan, ano man pagkaon diri? Gigutom na ko. Ako sa ngiyanda mong pagkaon. Kajut lang gid kayo. Ano maora man ni? Ha? Unsa man ni klase nga pagkaon? Kani? Kasamok ba uy? Ha? Maura man ni ang naa. Ayaw kong tubag-tubagab! Ayaw na. Sakto na maluik ka. Kababainhan, dili pasakitan. Sila ang higugmaon ug ampingan kini nga pahinumdom giatod kaninyo sa mga development communication students. Bukidnon State University is a special place for teaching and learning. Its vision is to become a premier institution of innovative and ethical leaders for sustainable development. Its mission: the university shall primarily provide advanced education, higher technological, professional instruction, and training in the fields of education, arts and sciences, public administration, information technology, accountancy, law, and other relevant fields of study. It shall also promote research and extension service and provide progressive leadership in its areas of specialization. BukSU Quality Policy. Bukidnon State University is committed to produce globally competitive and responsible graduates through excellent instruction, responsive research, sustainable extension, and quality production for the highest satisfaction of its stakeholders. Bukidnon State University. Educate, innovate, lead. DXBU 104.5. DXBU 104.5.
Welcome back to DXBU 104.5 FM sa programang Pag-ambitay daw ag kaulian na Share to Heal Season 3 Ghost Blended. Sa atong Share to Inspire mga higala, magpasundayag sa ilang talento ang Bukidnon State University Calasanon Dance Troupe. Sila ang kampyon sa Asian Stars hosted by Tarlac Agricultural University. Kining maong kompetisyon gilakbitan sa nagkalain-laing universidad sa Southeast Asia. Layo niini nga i-showcase ang kultura sa matag usa ka nasyon. Sa makausab, BukSU Calasanon Dance Troupe. In 2017, the Islamic city of Marawi, the capital of the province of Lanao del Sur, Mindanao, Philippines, was understaged by the combined forces of the Mauti and Abu Sayyaf groups, which were supported by foreign jihadists. And for 3 months, the Filipinos were gripped by fear and terror. Everyone was at loss. Everything was displaced. The whole nation and the world watched as this part of the country endured this ominous armed conflict. The Filipinos had nothing but their faith and their collective hope to survive this war within its shores. It was the same war that broke not only the homes of many people, but also broke bones, hopes, and dreams of its residents. It was the war that crushed so many lives, including the lives of the unsung heroes of the armed forces of the Philippines. In the moments when health was oblivious, food became scarce, and clean water was so limited. It is in these moments when resources are in short supply that people start appreciating their value. Water is life. Water sustains life. This is the untold stories of our soldiers during the Marawi siege, all the other plants and animals that live there too. Imminent and sinister attacks on American diplomats and military personnel, but we caught him in the act and terminated him. Under my leadership, America's policy is unambiguous to terrorists who harm or intend to harm any American. We will find you, we will eliminate you, we will protect our diplomats, servicemen, all Americans, and our allies. انتقامی از آنها خواهیم گرفت که روزشون را تبدیل به شام سیاه خواهد کرد. Imagine there's no heaven,
It's easy if you try. No help below us, above us, only sky. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. They say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Oh, imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, oh, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as Daghang salamat, BukSU Kalasanon Dance Troupe. Partner, daghan kay tagko unta kani nga episode, partner, kani nga topic napatay part 2. Yes, No, part 2 Lord. to discuss more about interventions and empowerment, no? Kay very interesting gyud atong topic this morning. Partner, daghan kog na learn. I learned that there are many forms of cyberbullying nga dili lang gyud ta aware. And karon pinaagi sa discussion ni Dr. Xyle, mas careful ta dapat. Mas careful ta dapat sa itong mga ipangsulti. You must respect differences and boundaries. We must personalize communication. Dili maayo nga ang imo binuang ibutang nimo sa GC, tanan tawo mga tawa na dayon, and then mo na din ilang ikansyaw isaway sa katong victim nimo, no? That's very dangerous. Okay, it's already a form of cyberbullying. And sa gingon pa ni Dr. Xyle kaganina, we parents or guardians must evaluate kung dapat na ba tagaan og cellphone kaysa pa kayo format mag-messenger. Na ako'y na kuan ani partner, no. I learned this from my friend who is already a mother, na ay gitawag na messenger for kids, no? Nga ma-connect ang messenger sa bata sa messenger sa parent, mabantayan sa parent kinsa ang ka-communicate sa iyang anak. Our parents must consider that one, no? And naaputay gitawag ng mga features sa phone nga maka-lock og certain applications para to lessen, no, to lessen the application use of the students or the children, kay para dili sila maapektuhan sa cyberbullying, labi na nga bata pa kay sila, to understand what is happening. Partner? Yes, thank you kayo, partner Chas. No? So where do we go from here as part of our summary sa atong discussion, partner Chas? Hinanglan gyud ang importansya sa awareness. Kay unsaon man nato pagkahibalo nga kita na bully, or unsaon nato pagkahibalo to empower ourselves and others kung wala tay hanaw kung unsa day ang cyberbullying. Exactly. So awareness is very important. Og of course, we have to connect sa ato mga trusted persons, no? Our family members, friends nga makatabang sa ato in kaso man kakahitabo na kini sa ato. So importante gyud kaayo gyud sa istoryahan ang cyber
bullying. So daghan kayong salamat mga higala no sa pagpaminaw sa pag-ambitay daw ag kaulian Share to Heal Season 3. To everyone who's been part of the Share to Heal team, thank you for your tireless efforts, and to our incredible listeners and audience, thank you for being part of this journey with us. Ako si Chusur Levan Antolan from College of Arts and Sciences Language and Letters Department. That's all for today's episode of Share to Heal Season 3 Goes Blended. We hope that you are as inspired as we are to tackle cyberbullying head-on. Remember, knowledge is power, and together we can create a safer digital world. Stay curious, stay strong, and keep healing. Ako si Attorney P. Rubio Zamora from the College of Law. Kani ang pag-ambitay daw ag kaulian, Share to Heal Season 3 Goes Blended. Sa pag-ambitay o paghiusa, kalambuan makabuta. Oh, nag-practice kita ato. Thank you so much everyone for listening. See you on the third episode. And to give you a glimpse about our third episode will be protecting our digital lives, deepfakes, phishing online, harassment, and beyond. Our guest is Police Lieutenant Colonel Limuel B. Gonda, OIC Regional Anti-Cybercrime Unit 10, Camp Alagar, Cagayan de Oro City. See you next Wednesday, mga higala, same time, 9 to 10 a.m. Bye-bye! Thank you! Thank you! Turn the radio on, choose 104.5. Tune into this radio station, 104.5. We do not